That UI last date for submission of UI was 15 December. Extended to January. Thank you. ఇంజనీరింగ్ నేర్చుకొని ఇది నేర్చుకొని ఛాంబర్స్ ఓటీసీ ఛాంబర్స్ స్పేస్ ఇటు సైడ్లో కూడా అయిపోయింది సార్ మొన్న అప్డేట్ అవుతుంది ఇప్పుడు అందుకే ఎస్పీకి Hyderabad main man. Can you please come down to my office once? Yeah, sure. Video. వస్తుంది అంటే లైట్లు అన్నీ ఒకటి ఏరియా 28 వస్తుంది. కళానికి ఏమో కనిపించింది మనకి.
event. To start the event now, I invite on the dais Shri Somesh Kumar Garu, IAS and Chief Secretary to Government of Telangana. I invite Shri Ramakrishna Rao Garu, IAS and Special Chief Secretary Finance, Government of Telangana. I welcome Shri M. Raghunandan Rao Garu, IAS and Secretary, Agriculture and Cooperation Department and APC, Government of Telangana. I invite Shri K.S. Chakrabarti, Deputy General Manager, Reserve Bank of India. I welcome Shri Debashish Mitra, General Manager, State Bank of India and Convener, SLBC. And I welcome Shri K.H. Patnaik, Chief General Manager, Canara Bank, on the dais. Sir, we are really honored to have you all amongst us today. And ladies and gentlemen, now we'll be kick-starting the event with the spirit of Atithi Devo Bhava. Yes, I would like to request our CGM, Srimati Sushila Chintala Madam, to welcome our chief guest, Honorable Minister Shri T. Harish Rao Garu, with the potted plant. I request Madam to present the potted plant and welcome Shri Somesh Kumar Garu, Chief Secretary, Government of Telangana. Madam may please present the potted plant to Shri K. Ramakrishna Rao Garu, Special Chief Secretary, and welcome him for the event. I would like to request Madam to welcome Shri M. Raghunandan Rao Garu, Secretary, Government of Telangana, with a potted plant. Madam is requested to welcome Shri K.S. Chakrabarti, Deputy General Manager, Reserve Bank of India, with a potted plant. I now request Madam to welcome Shri Debashish Mitra, General Manager, State Bank of India and Convener of SLBC Telangana, with the potted plant. Madam is requested to present the potted plant to Shri K.H. Patnaik, Chief General Manager of Canara Bank. Thank you, Madam. And as we all know, light is the symbol of brightness and prosperity. So to invoke the divine blessings, I invite the esteemed dignitaries on the dais to please come forward for the lighting of the lamp. Shubham karoti kalyanam, arogyam dhan sampada, Shatru buddhi vinashaya, deep jyoti namostute. I fold my hands before the light that brings prosperity, auspiciousness, good health, and abundance and wealth. Thank you for this auspicious start of the event. Ladies and gentlemen, State Credit Seminar is a very important and most awaited event for NABARD, and I believe it is as well as for all the stakeholders too. The highlight, of course, being the launching of our state focus paper, which basically facilitates the fine-tuning of developmental initiative, plans, and credit activities of the state during the year. So with this, I now request our CGM, Srimati Sushila Chintala Madam, to deliver the welcome address and highlight the objective of this seminar and state focus paper. Honorable Minister for Finance, Health, Medical and Family Welfare, Shri Harish Rao Garu, Shri Somesh Kumar Garu, Chief Secretary, Government of Telangana, Shri M. Raghunandan Rao Garu, APC and Secretary, Government of Telangana, Shri K. Ramakrishna Rao Garu, Special Chief Secretary, Finance, Government of Telangana, Shri K.H. Patnaik, CGM, Canara Bank,
Shri K.S. Chakravarti, DGM RBI, Shri Debashish Mitra, GM Convener SLBC, Chairman APGB and Telangana Gramin Bank, my colleague CGM Mr. Gopal of Andhra Pradesh RO, officials from government, senior bankers and my colleagues. Good morning to all of you and a very warm welcome. At the outset, I would like to thank the Honorable Finance Minister for having given his kind consent to be the chief guest of State Credit Seminar and launching of the State Focus Paper for 23-24. He has been a guiding force for NABARD as also the banking fraternity in all our endeavors and initiatives for the development of the state of Telangana. In fact, when we have been in NABARD in other states, we've heard a lot about him, and I am very glad that today I'm able to share the dais with the Finance Minister, and we've always looked up to him as the architect of Mission Kakatiya, and that was a game changer for the state and also it has been a role model for the entire country. I also extend my thanks to all the dignitaries on the dais. So as you are aware, the State Credit Seminar is an annual event of NABARD, and everyone looks forward to it, all the stakeholders, because this is the place where the State Focus Paper is launched, and based on that, the other activities of the banking fraternity, the state government starts like. The first credit planning exercise was launched in NABARD in the year 1989-90. So it is down the line, 3 decades down the line. From 63 PLPs, we have now touched 700 plus PLPs. And it's a very important document and an important forum for all the stakeholders to discuss, deliberate, and go through the presentation that NABARD has gone through the entire exercise with the support of all stakeholders, both at the district and the state level. Before I proceed to the state focus paper, I would like to highlight our perspective, our contribution, engagement and initiatives taken in this direction. As you are all aware, NABARD has got agriculture and rural development as its mandate, and as a part of mandate, we have credit support to banks and government institutions, partnering the state government for rural infrastructure, ensuring that there is institution development of the cooperatives and RRBs, and implementation of development projects which kickstart the credit potential for the rural folk. It is also important to know that NABARD conducts its activities or carries on its activities around 4 pillars, namely farmers, the youth, the women, and the micro entrepreneurs or the artisans. And NABARD has entered into its 5th decade of its journey after having completed 4 decades glorious journey. And also a milestone is that it has completed 3 decades of SHG bank linkage program. Today we stand with 7 subsidiaries which are into every sector, pioneering into support for agri, tech startups, for FPO credit, for giving credit guarantee to FPOs, NAPCONs as a knowledge partner, NAB Samrakshan for the purpose of giving credit guarantee to the FPOs. So even in Telangana, NABARD's role has been magnificent over a period of 8 years. We have been able to support in many ways, and last year in the year 21-22, we could clock a refinance or the credit support to the government, all put together it was around 24,605 crores, which clocked a growth of over 20% compared to what it was in the previous year. This credit support of course includes a refinance to the banks, which include both the short-term and the long-term component to the tune of 14,550 crores, and it also includes concessional refinance at 2.9% to the tune of 1,872 crores. In order to facilitate the procurement operations of Telangana State Civil Supplies Corporation, we've disbursed 5,600 crores last year. Similarly, we have also given 500 crores to TESCAB under the direct refinance facility. Coming to infrastructure support, which is very primary to the entire state government's development, we have given about 1320.9 crores to Telangana state government for critical infrastructure projects under RIDF. Similarly, under NABARD infrastructure development assistance, we have supported to the tune of 2628.19 crore towards Kaleshwaram lift irrigation project, the flagship project of government of Telangana. At the latest being the National Mission on Edible Oils, Oil Palm, and efforts of the state government to increase the acreage under oil palm, we have supported 205 crores to the state government. The other flagship program of NABARD, that is the institutional development efforts,
which not only includes supervising the cooperatives or RRBs and strengthening the cooperatives through the CDF fund. We have, the game changer again has been support to PACs as MSE. With the convergence of Government of India AIF program, we have supported 366 PACs to the tune of 251 crores. This enables them to come up with infrastructure like storage, godown, processing and other facilities closer to the PACs, which helps, and it has been helping even the procurement operations of the state government today. Other than that, the state level unit cost committee for the year 22-23 has been constituted, and the unit costs have been finalized for investment activities in both agriculture and allied, which covers farm ponds, water storage tanks and mango, guava and high density mango, guava, dragon fruit in horticulture and other activities. NABARD being the apex development financial institution, what is core to its heart is the development sector, and that is where it stands different from all other institutions across the world. So we disbursed around 36 crores during 21-22. We promoted 366 FPOs with 1.5 lakh farmers as members, including 34,000 women, of which 151 have been supported. I'm glad to say that about 90 of them have been supported by a subsidiary called NAB Kisan. We've also undertaken soil and water conservation works under WDF, which has benefited 2.7 lakh hectares, including 1.32 lakh families. We've created a lot of opportunities for tribals, which have benefited 20,000 families, and this has also resulted in 39 projects covering 17,000 acres. SHG women have also been core to our heart, and we have moved along other than formation of SHG. So we concentrate a lot on skill building and branding for the SHGs. Facilitated markets for SHGs and FPOs through rural hearts and rural marts, and supporting innovation through usage of drone technology and IoT based technology for crop management, which is right now exhibited in these stalls here. Banks have been supported largely for the financial literacy and the banking technology. I would also like to make a special mention about our role in supporting the artisans by bringing them together either as a form of a cluster or as a form of a producer organization. So you again can see in these stalls, Mahadevpur Tussar Silk Weavers in Mahadevpur village of aspirational district, which is being taken up directly by our DDM of the district, and also support to Amarchinta, where about 500 members have come together to increase the productivity and the income of the artisans and weavers. So also we have given a pottery cluster in Mehboob Nagar district. Further, Telangana is the only state in the country in which NABARD has sanctioned 2 incubation centers, one in PJT SAU and one in NAM. This would enable supporting about 250 startups in the state of Telangana in the next 5 years. Our role, of course, does not end with whatever I have been highlighting all along. Our main role today, and what is more relevant for us today, is about the credit planning exercise, and we are glad to announce that we are here to release our state focus paper. The district potential link plans have been prepared for all the 33 districts, and a couple of districts it has been launched and the process is on. I really thank all the district stakeholders and also the state stakeholders for having cooperated and supported us in coming up with this wonderful document. The credit projections under priority sector for 23-24 stands at 1,85,327 crores, and the potential for the state, I am glad to announce, that has grown by 300% from the time the state of Telangana is formed. It was stood at 59,831 crores then. The credit potential estimated for agriculture is 1,12,763 crores, which comprises crop loan of 73,437 crores and agriculture and allied term credit of 39,326 crores. The potential for MSME and other priority sectors stands at 54,672 crores and 17,892 crores respectively. I am confident that this state focus paper for financial year 23-24 will lay a very strong foundation for the state of Telangana. The details of the presentation in the due course will be presented by my GM, Mr. Selvan. I also dream that while NABARD enters into the 5th decade, it would take forward its mandate of agriculture and rural development on the path of smart agriculture and climate resilient agriculture, which revolves around innovation, technology, green and climate financing. Once again, I thank each one of you, and thanks to Honorable Finance Minister and all the dignitaries on the dais. Thank you so much. Thank you.
Thank you, ma'am, for beautifully setting the tone for this event. So now it's the time, yes, to unveil the State Focus Paper 2023-24. And I request our chief guest, Shri T. Harish Rao Garu, Honorable Minister of Finance. Yes, sorry. Oh. Release the book. For releasing the book. I also request all other dignitaries on the dais to please join for the launch of publication. This launch will be incomplete if I don't acknowledge the contribution of all our partner institutions for their concerted efforts and supports during the preparation of PLPs and eventually the State Focus Paper. Thank you, sir. We would also like to take this opportunity to launch few more publications and films which we have prepared with our hard work. So I request the dignitaries to please do the honors. First in line, we have a coffee table book documenting the revolution that NABARD SHG bank linkage program has brought into the life of women SHG members by turning them from mere SHG members to the new age rural entrepreneur. Ladies and gentlemen, it is a humble attempt for Atmanirbhar Bharat through Atmanirbhar Mahila. Thank you. Next in line is a humble initiative to highlight the interventions under NABARD's Financial Inclusion Fund in Telangana in terms of facilitating financial literacy, providing access to every nook and corner of the state, and many more. It is an attempt to march towards the more prosperous Bharat by carrying the light of development to the unserved and the underserved. And quickly, for the launch of next book, I would like to invite Director PJT SCU, Dr. Jagdishwar. So as we all know, digital technologies are taking all over and agriculture is not untouched with that. So we have come up with this interesting project of developing drone-based SOPs with our technical partner PJT SCU. You might have got a feel of the same in the demonstrated stall. With excellent efforts of PJT SCU, today we are launching this first of its kind book for the country, which will be definitely going to be an asset for all the stakeholders. Thank you. Next in line is a film on impacts of NABARD's climate proofing intervention in watershed areas, which are aimed to address impacts of climate change and enhance the resilience of rural community. We are proud to share so far we have implemented 36 such projects benefiting more than 6,000 plus families and 5,000 plus hectare of area. And last but not the least, a very heart-touching film on NABARD's intervention through Rural Innovation Promotion Fund. Okay. So as Madam has very beautifully explained how we have evolved over a period of 4 decades, we want to showcase with immense pleasure our footprints in Telangana state through our interventions. May we have this AV please? Rural development has been undertaking various developmental interventions apart from extending refinance support. Here, let us take you through the journey of NABARD along with the stakeholders in achieving the much cherished dream of Bangaru Telangana. NABARD has partnered with the government of Telangana in its mission to transform the rural landscape through its flagship programs like Mission Kakatiya, Mission Bhagiratha and Kaleshwaram project, which have been instrumental
in strengthening the infrastructure for irrigation and rural water supply. The impact has also been in the areas of rural connectivity, modern warehousing, and school infrastructure. Albeit the importance of infrastructure, it alone cannot solve the myriad of issues that rural India grapples with. It requires a multi-pronged approach focusing on optimum utilization of natural resources, capacity building, and livelihood development of rural poor. NABARD, through its Tribal Development Fund, has promoted an orchard-based farming system called as Matota in Telangana state. Under the project, over 17,000 acres of orchards have been established, ensuring sustainable livelihood for more than 20,000 tribal families. In its commitment to effectively manage vital natural resources, NABARD, with people's participation, has developed and nurtured 286 watersheds covering an area of 2.76 lakh hectares, helping more than 1.54 lakh families in the state. The program, which started 2 decades back as soil and water conservation activity, has now graduated to address the present-day challenges of climate change and global warming. In order to reap the benefits of economy of scale, NABARD has collectivized the farmers into farmer-owned, farmer-centric producers organizations. In Telangana, NABARD has promoted 366 FPOs, benefiting 1.35 lakh farmer families in better price realization, value addition, and marketing. Banks extending credit to these FPOs are a testimony to the credibility of these organizations. In its aspiration for holistic rural prosperity, NABARD has gone beyond the farm sector. The SHG BLP, a landmark model initiated by NABARD, has went on to become the biggest microfinance program in the world. In Telangana, NABARD has supported more than 530 skill development programs benefiting 25,000 SHG women and rural youth. To facilitate market access for their products, NABARD has been organizing exhibitions, melas, and supporting establishments like rural hats, rural marts, and gram dukans. The progress achieved through each of the interventions cannot be sustained without financial inclusion. NABARD advocates and supports financial literacy and awareness in realizing the goal of inclusive and equitable development. The growth story of the youngest state in the country has been inspiring. NABARD, with its infinite commitment, strives to ensure that the last, the least, and the lost are part of this growth story, thus making these smiles in the epitome of Bangaru Telangana. As rural India smiles, NABARD smiles. Yes, NABARD smiles when rural India smiles. Ladies and gentlemen, I'm sure you all are eagerly waiting to hear some words of wisdom and encouragement from our distinguished guest. So without any further ado, I would like to invite Sri Somesh Kumar Garu, Chief Secretary, Government of Telangana, to please enrich us with his vision and experience. A very good morning to all the dignitaries. Honorable Minister for Finance, Mr. Harish Rao Garu, Srimati Susila Chintala, CGM NABARD, Sri Ram Krishna Garu, Special CS Finance, Sri Raghunandan Rao Garu, APC and Secretary Agriculture, Sri Devasis Mitra Garu, General Manager SBI and SLBC Convener, Sri K.H. Patnaik, CGM Canara Bank Hyderabad, Sri
K.S. Chakravarti, DGM RBI Telangana, all other dignitaries, all the participants. It is a great pleasure to participate in the State Credit Seminar 23-24 and the State Focus Paper for 23-24. I would like to commend NABARD for being persistent and bringing it out this document year after year in consultation with the major stakeholders. Before we get into various aspects of this credit plan and credit seminar, it is important to look back. What is this? What has happened over the last 8 years in Telangana? So all of you know that Telangana is the newest state in the country. But under the visionary leadership of our Chief Minister, Sri K. Chandrasekhar Rao Garu, the state has made rapid strides. And today, everywhere you go in the country and also outside, the talk is about the Telangana model of development. Every stakeholder in this development has played a very, very important role. Whether it is NABARD, various banks, our honorable ministers, our officers, this would not have been possible without such an effort under the leadership of our Chief Minister. Let us look at, I will not talk much, I will talk only 3-4 major indicators. Where were we when the state was formed on 2nd June 2014? If we look at GSDP, our GSDP was just 5.05 lakh crores. And I am so happy to tell you that today we have more than doubled it. Today we have crossed 11.75 lakh crores. What a feat for any new state is this. Let us look at the other indicator, how the state is faring, because there may be a large state, there may be a small state. So if you just take GSDP, it will look, okay, our state is much lower, we are on 7th rank. But can we see it in terms of per capita? What is our population? Where we have achieved? And if you look at that, we saw that we have again done wonderful. Our per capita income in 2014-15 was just 1,24,000. Means average, each individual was contributing 1,24,000. Today I am so happy to tell you that our per capita in the state is 2.75 lakhs, which is more than again doubled, which is a major thing. Look at any other indicator. Today on all of them, because one of the major indicators of development is per capita consumption of energy. And we are leading in the country, and the next state is not just nearby, they are far, far behind, which is a clear indication of how this country, how our state has been doing. I will not go into already the movie has shown, because there NABARD was also a very important partner in terms of irrigation work, in terms of infrastructure work, in terms of all other activities that we have done. We are in far, far ahead. What used to happen, like if you see any major irrigation project, it used to take 2-3 decades. And in Telangana, our minister, honorable minister, Mr. Harish Rao was then the irrigation minister. We could achieve such huge works in not decades, but in 3 to 4 years. This is a great tribute to our engineers, to our visionary leadership. And today, if you see the welfare schemes that the state has launched and successfully continued year after year, is amazing. Even Government of India, many states are following what we are doing. Today, all of you know that
our Honorable Minister will talk in more detail. Today we have given this, with this edition which will happen from, already started actually in real terms, the money going to, as input, agriculture input to the farmers has crossed already 50,000, and this year will be adding more than 7,500. This just in December, January will be adding another 7,500. No state has done that. Even the central government has been given some amount, but nowhere comparison to our thing. Many schemes which used to put our people earlier, because there were no such schemes like, Kalyan Lakshmi, Sadi Mubarak, they are like safety net for the families because they don't get into a debt trap. So hundreds of such schemes, all of them getting implemented so nicely, is a matter of great pride. So I'm very happy to be, lucky to be participating in this meeting, and this what NABARD has presented as the State Focus Paper 23-24 sets the tone, and this will be bringing more economic growth, more prosperity, and our vision of Honorable Chief Minister of Bangaru Telangana has already become reality, and it will further consolidate. So thank you, sir, and all the dignitaries for giving me this opportunity. I wish all of you a Merry Christmas as well as Happy New Year, and I'm confident that in the new year we'll make more rapid strides. Thank you very much. Thank you very much, sir. Sir has beautifully explained. No wonder why Telangana is becoming the role model of the country. And now it's my privilege to invite our chief guest for the day, Honorable Minister Shri T. Harish Rao Garu, to bless us and guide us through his keynote address. గౌరవనీయులు, మన రాష్ట్ర నాబార్డ్ సిజిఎం గారు శ్రీమతి చింతల సుశీల గారికి, మన రాష్ట్ర చీఫ్ సెక్రటరీ గారు గౌరవనీయులు సోమేష్ కుమార్ గారు, రాష్ట్ర ఆర్థిక ప్రత్యేక కార్యదర్శి గారు రామకృష్ణారావు గారు, గౌరవనీయులు వ్యవసాయ శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి రఘునందన్ రావు గారు, అదేవిధంగా మిశ్రా గారు, పట్నాయక్ గారు, చక్రవర్తి గారు, ఆల్ బ్యాంకర్స్ అండ్ నాబార్డ్ ఆఫీసర్స్, మీడియా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం. ముందుగా 2023-24 సంవత్సరానికి మన నాబార్డ్ క్రెడిట్ ప్లాన్ను ఆవిష్కరించుకున్న సందర్భంగా మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు, అభినందనలు కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వము, నాబార్డు కలిసి ఈ రాష్ట్రంలో రైతుల సంక్షేమం కోసం అనేక మంచి కార్యక్రమాలు చేశాం. I thank NABARD for supporting many schemes in the state of Telangana. ముఖ్యంగా నేను గత 5 సంవత్సరాల్లో పోయిన టర్మ్లో మార్కెటింగ్ శాఖ మంత్రిగా కూడా ఉండేవాడిని. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ముందు చూపుతో ప్రతి మండలానికి ఒక గోడౌన్ కట్టాలి, ఈ రాష్ట్రంలో గోడౌన్ స్పేస్ పెరగాలి అని ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచించినప్పుడు నాబార్డ్ ముందుకు వచ్చి ఆ రోజు గోడౌన్స్కు మీరు డబ్బులు ఇస్తే సంవత్సరంలోగానే 25 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల గోడౌన్ స్టోరేజ్ను తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మేము ఏర్పాటు చేసినాం. దట్ ఈస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ నాబార్డ్, విత్ ద విజన్ ఆఫ్ అవర్ హానరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ కేసీఆర్ గారు. దానివల్ల 2 అద్భుతమైన లాభాలు జరిగినాయి. ఈరోజు మీరు చూస్తే ఈ మధ్య పక్క రాష్ట్రాల్లో ఎరువులు దొరకకపోవడం వల్ల లైన్లలో నిలబడి తొక్కిసలాట జరిగి మొన్న ఈ మధ్య మధ్యప్రదేశ్లో 7 రైతులు చనిపోయారని ఒక పత్రికలో వార్త చదివాను. కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రతి మండలానికి గోడౌన్ ఏర్పాటు చేయడం వల్ల గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచనతో ముందస్తుగానే ఎరువులు తెచ్చి మేము ప్రొక్యూర్ చేస్తే గత 7 సంవత్సరాల్లో తెలంగాణలో ఎక్కడా ఎరువుల కొరత లేకుండా అయింది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ తెలంగాణలో ప్యాడీ ప్రొక్యూర్మెంట్ అయితే అసలు ఎంత పెరిగింది అంటే 68 లక్షల నుంచి 2,49 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులకు ప్యాడీ ఉత్పత్తి పెరిగింది. 2014-15లో
68 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల వరి ధాన్యం ఉత్పత్తి అయితే గత సంవత్సరం వరి ధాన్యం 2,49,00,000 మెట్రిక్ టన్నుల వరి ధాన్యం ఉత్పత్తి పెరిగింది. ఆల్మోస్ట్ 5 times. అంత పెరిగినా కూడా నాబార్డు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ముందు చూపుతో ఇంత పెద్ద గోడౌన్ స్పేస్ను మనం ఏర్పాటు చేయడం వల్ల ఆ ధాన్యాన్ని మనం నిల్వ చేయగలిగినాం. ఆ ధాన్యాన్ని మనం బియ్యం చేసి ఎఫ్సిఐకి ఇవ్వగలిగినాం. అంటే నాబార్డు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ముందు చూపుతో పనిచేయడం వల్ల ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడ్డదని నేను గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాను. అట్లే యూ హ్యావ్ సపోర్టెడ్ ఫర్ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్, యూ హ్యావ్ సపోర్టెడ్ అస్ ఫర్ చెక్ డ్యామ్స్, యూ హ్యావ్ సపోర్టెడ్ అస్ ఫర్ మిషన్ కాకతీయ. ఇలా అనేక కార్యక్రమాలు రైతులకు ఉపయోగపడేటువంటి చెరువుల పునరుద్ధరణ కానీ, అదేవిధంగా వాగుల మీద వంకల మీద చెక్ డ్యామ్ల నిర్మాణం విషయంలో కానీ, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణం విషయంలో కూడా మరి మీరు సపోర్ట్ చేయడం వల్ల కూడా ఇలా అద్భుతమైన ఫలితాలను తెలంగాణ ప్రభుత్వం అందించగలిగింది. సో ఇట్లా నాబార్డు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అనేక కార్యక్రమాలు, ఈవెన్ మైక్రో ఇరిగేషన్లో కూడా మనం బాగా కలిసి పనిచేసినాం. రైతులకు డ్రిప్ ఇరిగేషను, స్ప్రింక్లర్స్ ఇవ్వడంలో కూడా నాబార్డ్ మరియు తెలంగాణ ప్రభుత్వం కలిసి పనిచేయడం వల్ల మంచి ఫలితాలు కూడా వచ్చాయి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మాదొక ప్రపోజల్ కూడా ఉంది, బసవేశ్వర సంగమేశ్వర ప్రాజెక్టులకు కూడా నాబార్డుకు ప్రతిపాదన ఇచ్చి ఉన్నది తెలంగాణ ప్రభుత్వం. సో సీజీఎం గారితో సుశీల గారితో నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే కొంచెం ప్రొయాక్టివ్గా మీరు దాన్ని తొందరగా అప్రూవల్ చేయగలిగితే మోస్ట్ బ్యాక్వర్డ్ రీజన్ ద వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ తెలంగాణ, ముఖ్యంగా సంగారెడ్డి జిల్లాలో 4-5 అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీలో బాగా ఉపయోగపడేటువంటి ప్రతిపాదన నాబార్డ్లో ఐ థింక్ ఇన్ ద లాస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ప్రపోజల్లో ఉన్నట్టుంది. సుశీల గారు కొంచెం ప్రొయాక్టివ్గా దాన్ని పుష్ చేసి మరి బసవేశ్వర సంగమేశ్వర ప్రాజెక్టులకు కూడా మీరు తెలంగాణ ప్రభుత్వంతో కలిసి పనిచేయడానికి ముందుకు రావాలని, దాంట్లో కృషి చేయాలని చెప్పి కూడా నేను ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నాను. సరే, ఈరోజు చాలా విషయాలు మీ అందరికీ కూడా తెలుసు. తెలంగాణ ఈరోజు ఇట్ హాస్ బికమ్ ఎ రోల్ మోడల్. సర్టన్ స్టెప్స్ ఏవైతే మనం తీసుకున్నామో ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా వాటిని అమలు చేస్తూ ఉంది. ద ప్రోగ్రామ్ కాల్డ్ మిషన్ కాకతీయ, రెస్టరేషన్ ఆఫ్ ట్యాంక్స్, ఇది ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం దాన్ని అంటే విత్ లెస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మోర్ బెనిఫిట్. నిజానికి తెలంగాణలో 46,000 చెరువులు ఉన్నాయి. ఆ 46,000 చెరువుల కింద 25 లక్షల ఎకరాల సాగు జరుగుతుండేది ఓల్డెన్ డేస్లో. కానీ గత ప్రభుత్వాలు వాటిని నిర్లక్ష్యం చేయడం వల్ల ఇట్ హ్యాస్ కమ్ డౌన్ టు 8-9 lakhs. From 25 lakhs acre, it has come down to 8-9 lakhs. So after restoration, with few little effort, little money, we restored back to 25 lakh acres. అంటే దానివల్ల ఒక 2-3 రకాల బెనిఫిట్ వచ్చింది. ఒకటి, పంట ఉత్పత్తి సాగు పెరగడం, 2 చేపల సంపద పెరగడం, అదేవిధంగా మరి పశుపక్షాదులకు కూడా సాగునీరు, మరి గ్రీనరీ పెరగడానికి కూడా అది ఎంతగానో ఉపయోగపడ్డది. సో ఆ ప్రోగ్రామ్ని ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా తీసుకొని మరి అమృత్ సరోవర్ అనే పేరిట దేశవ్యాప్తంగా చెరువుల పునరుద్ధరణకు తెలంగాణ మిషన్ కాకతీయ అనే ఒక నాంది, ఇదే ఒక దిక్సూచి అని చెప్పి మనం చెప్పుకోక తప్పదు. అండ్ ద సెకండ్ ప్రోగ్రామ్, ఇట్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ఇన్ ద కంట్రీ. మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పటి వరకు రైతుకు వివిధ రూపాల్లో మనం సబ్సిడీ ఇచ్చాం. ఎరువుల రూపంలో సబ్సిడీ, ఫార్మ్ మెకనైజేషన్లో సబ్సిడీ, డ్రిప్ ఇరిగేషన్లో సబ్సిడీ, సీడ్ సబ్సిడీ ఆర్ సమ్ సబ్సిడీ, సంథింగ్. బట్ ఫస్ట్ టైం ఇన్ ద కంట్రీ, ఐ థింక్ ఈవెన్ ఇన్ ద గ్లోబ్, ముఖ్యమంత్రి గారు డైరెక్ట్గా రైతులకు ఇన్పుట్ సబ్సిడీ, డైరెక్ట్గా డబ్బు అకౌంట్లో వేయడం. అంటే నిజానికి ఒక్కొక్క రైతు అవసరాలు ఒక రకంగా ఉంటాయి. మీరు వివిధ వాటి మీద సబ్సిడీ ఇచ్చిన దానికంటే నేరుగా డబ్బును రైతు అకౌంట్లో వేయడం ద్వారా ఆయా రైతులు తమ అవసరాలకు అనుగుణంగా ఆ డబ్బును ఉపయోగించి వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు సాధించే విధంగా రైతు బంధు పథకాన్ని కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు స్టార్ట్ చేసినారు. ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్. దేశంలో ఎప్పుడు కూడా పంట సాగుకు ఆర్థిక సహాయం అందించిన తొలి ప్రభుత్వం. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నాబార్డ్ ఏం చేసేదంటే, త్రూ యువర్ బ్యాంకర్స్ యూ యూస్ టు గివ్ క్రాప్ లోన్. బట్ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇంకా క్రాప్ లోన్ కాదు, డైరెక్ట్గా సబ్సిడీగానే డబ్బు ఇచ్చేసినారు. ఎవ్రీ ఎకర్ 10,000 rupees పర్ ఎకర్ పర్ ఇయర్ 10,000 rupees మనం ఇస్తూ వెళ్ళాం. ఇది అద్భుత ఫలితాలు ఇచ్చింది. ఇవాళ రైతు బంధు ఇప్పటికీ 9 సార్లు ఇచ్చాం. 9 సార్లు రైతు బంధు కింద తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం
57,882 కోట్ల రూపాయలు రైతు బంధు కింద ఇవాళ తెలంగాణ ప్రభుత్వం రైతులకు ఆర్థిక సహాయం అందించింది. 9 సార్లు అయిపోయింది. మొన్ననే ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశించారు 10th ఇన్స్టాల్మెంట్ ఆఫ్ రైతు బంధు ఈ నెల 28వ తేదీ నుంచి దాన్ని మళ్ళీ 10వ ఇన్స్టాల్మెంట్ కూడా ఇవ్వబోతా ఉన్నాం. అంటే క్రమం తప్పకుండా ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీరు NABARD షుడ్ అప్రిషియేట్ బికాస్ యు ఆర్ ఫార్మర్ ఫ్రెండ్లీ, యు ఆర్ ప్రాన్ ఫర్ ఫార్మర్స్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మాకు కరోనా వచ్చి ఎకనామిక్గా కొంచెం మా రెవెన్యూస్ తగ్గిపోయినా, సడన్గా FRBMలో కేంద్ర ప్రభుత్వం కోతలు పెట్టినా, మా రిసోర్సెస్లో కొంత ఇబ్బంది వచ్చినా కూడా మిగతా కార్యక్రమాలు ఆపుకున్నాం. కానీ రైతు బంధు మాత్రం తప్పకుండా సమయానికి రైతులకు అందించినటువంటి ప్రభుత్వం ఇవాళ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం. ఎందుకంటే మా జీతాలు కట్ చేసినాం. కరోనా వస్తే ఆఫ్ సాలరీ టు మినిస్టర్స్, ఎమ్మెల్యేస్ అండ్ ఈవెన్ టు ఎంప్లాయీస్ సాలరీస్ కట్ చేసినాము, ప్రోగ్రామ్స్ కట్ చేసినాము. బట్ రైతు బంధు మాత్రం ఎప్పుడూ కట్ చేయలేదు. ఆన్ టైం మేము రైతులకు అందించడం జరిగింది. అట్లా మేము చెప్పుకుంటూ పోతే రైతులకు అనేక కార్యక్రమాలు చేసినాం. లైక్ ఈ రైతు బంధు కూడా ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి PM కిసాన్ సన్మాన్ యోజనకు కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేపట్టిన రైతు బందే నాందైంది. అంటే అవర్ మిషన్ కాకతీయ హ్యాస్ బికమ్ అమృత్ సరోవర్, అవర్ రైతు బంధు హ్యాస్ బికమ్ PM కిసాన్ సన్మాన్ యోజన. అంటే దిస్ హ్యాస్ బికమ్ ఎ మోడల్ టు ద నేషన్ అండ్ టు మెనీ ఆఫ్ ద స్టేట్స్. ఇలా గొప్ప గొప్ప కార్యక్రమాలు మనం చేశాం. ఈ మనం తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత ప్రధానంగా మేము ఫోకస్ చేసింది వ్యవసాయ రంగం మీదనే ముఖ్యమంత్రి గారు ఫోకస్ చేసినారు. జనరల్గా వ్యవసాయం అనగానే ఎరువులు ఇవ్వడమో, విత్తనాలు ఇవ్వడమో, లోన్లు ఇవ్వడమే కాదు, అనేక పారామీటర్స్ మీద ఈ తెలంగాణ ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టింది. లైక్ ఈరోజు మిషన్ కాకతీయ కానీ, పెండింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ పూర్తి చేయడం కానీ, మెగా మల్టీ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ లైక్ కాళేశ్వరం దాన్ని షార్టెస్ట్ పీరియడ్లో 3.5 ఇయర్స్లో దాన్ని పూర్తి చేసి రైతులకు సాగునీరు అందించడం కానీ, అంటే ఒకటి సాగునీటి రంగం మీద మేము ఫోకస్ చేసినాం, గోడౌన్ స్పేస్ మీద మేము ఫోకస్ చేసినాం, ఫార్మ్ మెకనైజేషన్ కూడా బాగా ఇంప్రూవ్ చేసినాం. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు 1,000 కోట్ల రూపాయలు ఫార్మ్ మెకనైజేషన్ మీద ఖర్చు పెట్టాం. అంటే రాష్ట్రం ఏర్పడ్డప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే చాలా తక్కువ సంఖ్యలో ట్రాక్టర్స్ ఉండేది రాష్ట్రంలో. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాష్ట్రం ఏర్పడ్డప్పుడు చూసినప్పటికీ ఇప్పటికీ దాదాపు 3.5 అంతలు ట్రాక్టర్లు పెరిగినాయి. ఆ రోజు 94,000 ట్రాక్టర్లు ఉంటే ఈరోజు 3,52,000 వ్యవసాయ ట్రాక్టర్లు ఈరోజు తెలంగాణలో ఉన్నాయి. దాన్ని ఇంకా ఎంకరేజ్ చేయాలని సబ్సిడీ మీద రైతులకు ట్రాక్టర్లు ఇచ్చాం. ట్రాక్టర్లు ఇవ్వడమే కాదు, ఇంతకుముందు వ్యవసాయానికి ఉపయోగించేటువంటి ట్రాక్టర్ల మీద కూడా రోడ్ ట్యాక్స్ ఉండేది, లైఫ్ ట్యాక్స్ ఉండేది, క్వార్టర్లీ ట్యాక్స్ ఉండేది. సో ఫస్ట్ టైం ఇన్ ద కంట్రీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం వ్యవసాయానికి ఉపయోగించే ట్రాక్టర్లకు రోడ్ ట్యాక్స్ రద్దు చేయడం జరిగింది. అంతేకాకుండా బకాయిలు ఉండేది, దాదాపు 550 కోట్ల రూపాయల బకాయిలు ఉంటే రైతులు డిపార్ట్మెంట్ కట్టే డబ్బులు కట్టకపోతే పట్టుకోవడము, పెనాల్టీ వేయడము, 3 times పెనాల్టీ వేయడము, చాలా ఇబ్బంది పడేవారు. సో 550 కోట్ల పాత బకాయిలు రద్దు చేసినాం. పర్మనెంట్గా వ్యవసాయానికి ఉపయోగించే ట్రాక్టర్లకు రోడ్ ట్యాక్స్ లేకుండా చేశాం. సబ్సిడీ మీద కూడా పెద్ద ఎత్తున ట్రాక్టర్లు కూడా రైతులకు ఇచ్చేటువంటి ప్రయత్నం చేసినాం. అంటే ఫార్మ్ మెకనైజేషన్ బాగా ఇంప్రూవ్ చేసినాం. ఈవెన్ డ్రిప్ ఇరిగేషన్లో కూడా పెద్ద ఎత్తున మేము డబ్బులు ఇవ్వడం జరిగింది. మీరు చూసినట్టయితే డ్రిప్ ఇరిగేషన్లో తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత దాదాపు 2,108 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి 3.5 లక్షల ఎకరాలకు డ్రిప్ ఇరిగేషన్ కూడా డబ్బులు ఇవ్వడం జరిగింది. స్ప్రింక్లర్స్ కూడా బాగా ఇచ్చాం. ఇటు స్ప్రింక్లర్స్ అటు డ్రిప్ ఇరిగేషన్ కూడా ఇచ్చాం. ఈవెన్ సాగునీటి శిస్తు జనరల్గా ప్రాజెక్టుల ద్వారా సాగునీరు అందించినప్పుడు గత ప్రభుత్వాలు ఎకరానికి ఇంత నీటి తీరువ కట్టాలని ఉండేది. ఐ థింక్ తెలంగాణ ఈజ్ ద ఓన్లీ స్టేట్ ఇన్ ద కంట్రీ సాగునీటికి డబ్బు తీసుకోకుండా ఉచితంగా సాగునీరు ఇచ్చే రాష్ట్రం, ఉచితంగా కరెంట్ ఇచ్చేటువంటి రాష్ట్రం. ఇవాళ మేము ఉచితంగా రైతులకు కరెంట్ ఇస్తున్నామంటే ఒక్కొక్క పంపు సెట్ మీద ఒక్కొక్క రైతుకు 18,000 రూపాయలు ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం సబ్సిడీ ఇస్తూ ఉంది. అంటే రైతు పక్షాన ప్రభుత్వం విద్యుత్ శాఖకు డబ్బులు కడతా ఉన్నాం. వి స్పెండ్ అరౌండ్ 12,000 crores per annum ఫర్ ఫ్రీ పవర్. అంటే రైతులకు ఉచిత విద్యుత్తు, ఇవాళ క్వాలిటీ పవర్, నాట్ ఓన్లీ ఫ్రీ పవర్, ఇట్ ఈస్ క్వాలిటీ పవర్. ఇన్ ఓల్డెన్ డేస్ ఏమయ్యేదంటే రాత్రిపూట కరెంట్ రావడము, గంటకు ట్రిప్ కావడము, మోటార్లు కాలిపోవడము,
ట్రాన్స్ఫార్మర్లు కాలిపోవడము, తద్వారా పాపం రైతుల డబ్బంతా కూడా ఆ మరమ్మతుకే పోయేది, ట్రాన్స్ఫార్మర్ల మరమ్మతుకు, మోటార్ల మరమ్మతుకు. ఇన్ బిట్వీన్ వెనకబడి ఎండైపోతుండేది. కానీ ఇవాళ మేము ఆ పవర్ సెక్టార్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని కూడా స్ట్రెంథెన్ చేసినాం. That means 400 kV substations, 220 kV substations, adding 132 kV substations, adding many more 33/11 kV substations, thousands of 100 kV, 63 kV transformers. ఇవన్నీ దాదాపు ఒక 36,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి పవర్ సెక్టర్ను మేము స్ట్రెంథెన్ చేసినాం. అంటే టు గివ్ దెమ్ క్వాలిటీ పవర్ అండ్ ఫ్రీ పవర్ 36,000 కోట్లు విద్యుత్ రంగం మీద ఖర్చు పెట్టాం. 1,50,000 కోట్ల రూపాయలు సాగునీటి ప్రాజెక్టులు మిషన్ కాకతీయ మీద ఖర్చు పెట్టాం. రైతు బంధు మీద 57,882 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాం. రైతు బీమా మీద 5,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాం. ట్రాక్టర్లకు ఉన్నటువంటి పన్నులు రద్దు చేయడానికి 550 కోట్ల రూపాయలు వ్యవసాయానికి ఉపయోగించే ట్రాక్టర్ల పన్నును రద్దు చేసి భవిష్యత్తులో ట్యాక్స్ లేకుండా చేశాం. సాగునీటి తీరువా ఏదైతే సాగునీటి కోసం డబ్బు తీసుకునేది ఉందో 500 కోట్ల రూపాయల పాత బకాయిలు మాఫీ చేసి భవిష్యత్తులో కూడా రైతుకు ఉచితంగా సాగునీరు అందించేటువంటి ప్రయత్నం ఇవాళ తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేసింది. అదేవిధంగా గోడౌన్స్ నిర్మాణం చేశాం, స్ప్రింక్లర్స్ ఇచ్చాం, డ్రిప్ ఇరిగేషన్ ఇచ్చాం. ఇలా ఎన్నెన్నో కార్యక్రమాలు తీసుకున్నాం కనుకనే తెలంగాణ హ్యాస్ బికమ్ నంబర్ 1. ఇది మీ మాటల్లో, మీ బ్యాంకింగ్ మాటల్లో చెప్పాలంటే మాకు తెలంగాణ జిఎస్డిపికి వ్యవసాయము, వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాల నుంచి ఉండే కాంట్రిబ్యూషన్ ఇట్ ఈస్ 19%. 19% తెలంగాణ ప్రభుత్వం యొక్క జిఎస్డిపికి, రాష్ట్ర జిఎస్డిపికి వ్యవసాయం, వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాల నుంచి కాంట్రిబ్యూట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఇంకా కూడా చెప్పాలంటే గత 8 సంవత్సరాల్లో యావరేజ్ గ్రోత్ రేట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ ఈస్ 10%. యావరేజ్ గ్రోత్ రేట్ in agriculture and allied sector is 10%. If you compare with the country's growth rate, it is 3 times more. కేంద్రంలో ఈ దేశం యొక్క వ్యవసాయ వృద్ధి రేటు చూస్తే 3.5, కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రం యొక్క వ్యవసాయ వృద్ధి రేటు 10%. అంటే ఇట్ ఈస్ 3 times హయ్యర్ దాన్ ద నేషనల్ గ్రోత్. అంటే మనము వృద్ధిని సాధించడంతో పాటు దేశ వ్యవసాయ అభివృద్ధిలో కూడా తెలంగాణ అగ్రస్థానంలో ఉంది. ఈ 10% వృద్ధి రేటు వ్యవసాయ రంగంలో సాధించడం అనేటువంటిది ఇది దేశంలో కొద్ది రాష్ట్రాల్లో అంటే ఒక అగ్రగామిగా మనం నిలబడ్డామని చెప్పుకోక తప్పదు. అంటే ఇది ఎందుకు వచ్చింది? ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ లైక్ దట్ రాదు కదా. 10% గ్రోత్ రేట్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ వచ్చిందంటే 3 times మోర్ దాన్ ద నేషనల్ గ్రోత్ ఉందంటే it is because of continuous and constant support by the state of Telangana. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క నిరంతర కృషి వల్ల ఇంత అద్భుతమైనటువంటి గ్రోత్ రేట్ మనం సాధించగలిగినాం. అండ్ ఆల్సో నాబార్డ్ ఈజ్ ఆల్సో అవర్ పార్ట్నర్. మీ యొక్క సహకారం కూడా ఉంది, మా బ్యాంకర్స్ సహకారం ఉంది, నాబార్డ్ యొక్క సహకారం కూడా మాకు దొరికింది. ఇది ఇంత అందరి కోఆపరేషన్ వల్లనే ఇంత అద్భుతమైనటువంటి విజయాలను ఇవాళ తెలంగాణ ప్రభుత్వం సాధించగలిగింది. సో ఈ సందర్భంగా ఈ క్రెడిట్ ప్లాన్ రావడం చాలా సంతోషం. ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లోజ్ టు ద రియాలిటీ. డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ కూడా మీరు చూసి ఏ జిల్లాల్లో ఏదేది కావాలో కూడా మీరు ఐడెంటిఫై చేసి ప్రాపర్గా బాగా చేసినారు. ఐ కంగ్రాచులేట్ ద నాబార్డ్ టీమ్. అయితే ఈ సందర్భంగా ఐ హ్యావ్ ఫ్యూ సజెషన్స్. ఒకటి, నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే సుశీల గారితోని అండ్ ఆల్ ద బ్యాంకర్స్ అండ్ ఆల్సో ఆల్ ద నాబార్డ్ టీమ్ మెంబర్స్ 2-3 విషయాల మీద బాగా ఫోకస్ చేయండి. ఒకటి, ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు ఆయిల్ పామ్ను బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఆయిల్ పామ్ మన దేశంలో చాలా డెఫిషియన్సీ ఉంది. ఇక పామ్ ఆయిల్ చాలా డెఫిషియన్సీ ఉంది. ఎవ్రీ ఇయర్ 1,00,000 కోట్ల రూపాయల పామ్ ఆయిల్ను వివిధ దేశాల నుంచి మనం దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం. అంటే 1,00,000 కోట్ల విదేశీ మారక ద్రవ్యం మనం కోల్పోతా ఉన్నాం. అంటే మన దగ్గర జనాభా ఎక్కువ, అవసరం ఎక్కువ, కానీ పామ్ ఆయిల్ పంట ఉత్పత్తి తక్కువగా ఉంది. అందుకే ఇవాళ తెలంగాణలో ఒక 8 లక్షల ఎకరాల్లో పామ్ ఆయిల్ తోటలు పెంచాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం. రైతుల్ని బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాం. మొక్కలు నర్సరీస్ కూడా ఏర్పాటు చేసినాం. మీరు కూడా కొంచెం పెద్ద రైతులను ముందుకు, ఎందుకంటే ఫస్ట్ 3 years వాళ్ళ క్రాప్ రాదు, దే విల్ లూజ్ ద రెవెన్యూ. సో అందువల్ల ఇక్కడ మనం కొంచెం మీరు ఎంకరేజ్ చేయండి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మేము మొక్కలు సబ్సిడీ మీద ఇస్తున్నాం, ఎరువులు సబ్సిడీ మీద ఇస్తున్నాం, 90% సబ్సిడీ మీద డ్రిప్ ఇస్తున్నాం. బట్ మీరు కొద్దిగా ఎంకరేజ్ చేసినట్టయితే బిగ్ ఫార్మర్స్ని మీరు కూడా ఎంకరేజ్ చేసి కొంత లోన్స్ ఇవ్వగలిగితే
మనము ఒకటి దేశానికి సహాయం చేసిన వాళ్ళు అవుతాం, అంటే విదేశీ మారక ద్రవ్యాన్ని ఆదా చేయడంలో మేలు చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. అంతేకాకుండా రైతులకు కూడా మనం ఎంకరేజ్ చేసిన వాళ్ళు, బికాస్ మంచి రెవెన్యూ వస్తుంది. ఇవాళ పామాయిల్లో మేము చూసినట్టయితే మన సత్తుపల్లి ఖమ్మం జిల్లాలో చూసినట్టయితే 1 ఎకరాకు ప్రతి రైతు అన్ని ఖర్చులు పోను 1,50,000 రూపాయల డబ్బు సంపాదిస్తున్నారు. 1,50,000 వస్తున్నాయి. అంటే వరి లాంటి పత్తి లాంటి సాంప్రదాయ పంటల కంటే పామాయిల్ సాగు చాలా మెరుగైనటువంటిది. రైతుల ఆదాయాన్ని మనం రెట్టింపు చేయగలుగుతాం. మరి మన ప్రకృతి కూడా మెరుగుపడుతుంది, చెట్లు బాగా పెరిగి గ్రీన్ కవర్ కూడా బాగా పెరుగుతుంది. సో రైతు ఆదాయం పెరగడం మనకు చాలా ముఖ్యం కనుక పామాయిల్ తోటల పెంపుకు ఎవరైనా రైతులు ముందుకు వస్తే మీరు బ్యాంకర్స్, నాబార్డు విరివిగా వారికి లోన్స్ ఇవ్వండి, వారిని బాగా ఎంకరేజ్ చేయండి అని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను. అండ్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, మన దగ్గర చూసినట్టయితే ప్యాడీ బాగా పెరిగిపోయింది. ఇలా వరి సాగు చూసినట్టయితే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డప్పుడు మన దగ్గర సాగు భూమి 1,34,00,000 ఎకరాలుంటే అది ఈరోజు 2,03,00,000 ఎకరాలకు పెరిగింది. అంటే దీంట్లో వరి సాగు కూడా బాగా పెరుగుతూ ఉంది. ఈ మధ్య నేను జిల్లాలో తిరిగినప్పుడు రైతులతో ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు రివర్స్ అయిపోయింది. సిచ్యువేషన్ ఇన్ తెలంగాణ హ్యాస్ రివర్స్డ్. ఒకప్పుడు తెలంగాణలో పని లేక ఇక్కడ ప్రజలు బొంబాయికో లేకపోతే దుబాయ్కో ఇంకా ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్ళేవారు. ఇప్పుడు తెలంగాణలో పరిస్థితి ఏంటంటే ఇప్పుడు సీజన్ నౌ ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ ద సీజన్, సెకండ్ క్రాప్ ఇప్పుడు ప్లాంటేషన్ జరుగుతూ ఉంది. మీరు వెళ్ళి చూడండి. ఇప్పుడు పరిస్థితి ఏంటంటే ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి లేదా బీహార్ నుంచి, ఒరిస్సా నుంచి, బెంగాల్ నుంచి చాలామంది మగ కూలీలు వచ్చి 1 ఎకరానికి 5,000, 6,000 అని గుత్తా పట్టుకొని నాట్లేసిపోతున్నారు. వాళ్ళు 40 డేస్ కోసం, 35 డేస్ కోసం వచ్చి ఓవర్ నైట్ ఇక్కడ ప్లాంటేషన్ చేసి వెళ్తున్నారు. అంటే సరిపోవట్లేదు, లేబర్ సరిపోతలేదు, అంత సాగు విస్తీర్ణం పెరిగింది. బట్ ఫ్యూచర్లో అది కూడా డిఫికల్ట్. అంత మై రిక్వెస్ట్ విత్ నాబార్డ్ అండ్ అదర్ బ్యాంకర్స్, ఎంత వీలైతే అంత ప్యాడీ ప్లాంటేషన్ ఎక్విప్మెంట్ను మనం ఎంకరేజ్ చేయండి. మీ ఎఫ్పిఓస్ను మీరు బాగా స్ట్రెంథెన్ చేసినారు. ఎఫ్పిఓస్ ఆర్ డూయింగ్ గుడ్ జాబ్. అయితే ఆ ఎఫ్పిఓస్ను మీరు వారికి ఈ మెకనైజేషన్లో ముఖ్యంగా ప్యాడీ ప్లాంటేషన్ ఎక్విప్మెంట్ కానీ, ప్యాడీ హార్వెస్టింగ్ ఎక్విప్మెంట్ కానీ ఇంకా బాగా పెరగాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ముఖ్యంగా ప్లాంటేషన్ అయితే చాలా డిఫికల్ట్ ఉంది. అఫ్కోర్స్ హార్వెస్ట్లో చాలా వరకు మెషినరీ వచ్చేసింది, 80-90% ఆఫ్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ ఈజ్ మెట్. బట్ ప్లాంటేషన్లో దెర్ ఇస్ హ్యూజ్ గ్యాప్. అన్లెస్ పీపుల్ ఫ్రమ్ అదర్ స్టేట్స్ వేల మంది, లక్షల మంది ఇక్కడికి వస్తే తప్ప ప్లాంటేషన్ అయ్యే పరిస్థితి లేదు. కొన్ని సందర్భాల్లో అయితే నారు ముదిరిపోతా ఉంది, మనుషులు దొరకడం లేదు అని రైతులు బాధపడుతున్నటువంటి పరిస్థితి చూస్తూ ఉన్నాం. అందువల్ల ఈ ప్యాడీ ప్లాంటేషన్ ఎక్విప్మెంట్ను మీ ఎఫ్పిఓస్ ద్వారా పెద్ద ఎత్తున దాన్ని ఇంకా ఎంకరేజ్ చేయండి. ఆ ఎక్విప్మెంట్ అందుబాటులోకి వచ్చేటట్టు చేసినట్టయితే రైతుకు కొంత డబ్బు ఆదా చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. అంటే ఎందుకంటే ఎక్విప్మెంట్ వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గానే ఇప్పుడు వాళ్ళు దే ఆర్ పేయింగ్ 5,000 to 6,000. ప్లాంటేషన్ ఎక్విప్మెంట్ వస్తే 2,000 to 3,000లో ప్లాంటేషన్ అయిపోతుంది. ఫార్మర్ కెన్ సేవ్ ద మనీ అండ్ ఈ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ ఫాస్టర్ మేనర్. సో దీని మీద ఒకటి దృష్టి పెట్టే ప్రయత్నం చేయండి. అదేవిధంగా ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ మధ్య గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రతి జిల్లాలో కూడా ఒక ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ జోన్ ఒకటి ఏర్పాటు చేసినాం. ఇప్పుడు వర్గల్లో సిద్దిపేట జిల్లాలో కానీ, నిజామాబాద్లో కానీ, కామారెడ్డి, ఖమ్మం, వరంగల్ చాలా ప్లేసెస్లో కూడా మేము ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ స్పెషల్ జోన్స్ ఒకటి ఏర్పాటు చేసినాం. అక్కడ ఇండస్ట్రియలిస్ట్కు మేము ఎంటర్ప్రెనర్స్కు, యంగ్ ఎంటర్ప్రెనర్స్కు ల్యాండ్స్ అలాట్మెంట్ చేస్తూ ఉన్నాం. మీరు కూడా కొంచెం వారిని బాగా ఎంకరేజ్ చేయండి. ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ బోత్ ద వేస్. ఒకటి ఎంటర్ప్రెనర్ కాకుండా రైతుకు మేలు అవుతుంది. ఇలాంటి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ జోన్లో ఇండస్ట్రీ రాగలిగితే మరి కాంపిటీషన్ వచ్చి బెటర్ ప్రైస్కు వాళ్ళు పండించినటువంటి ధాన్యాలను, ఉత్పత్తిని కొనేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కనుక ఈ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ జోన్స్ను కూడా మేము మా చీఫ్ సెక్రటరీ గారు లేదా మా అగ్రికల్చర్ సెక్రటరీ గారు మీకు ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ఇస్తారు. అక్కడ ఎంటర్ప్రెనర్స్కు మీరు అవసరమైతే స్పెషల్ మేళాస్ పెట్టి, మీటింగ్ పెట్టి ఆ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ జోన్స్ను బాగా ఎంకరేజ్ చేయండి. అక్కడ విరివిగా అవి ఫాస్ట్గా అవి వచ్చే విధంగా మీరు కూడా హెల్ప్ చేయగలిగితే అది తప్పకుండా ఈ రాష్ట్రానికి, రాష్ట్రంలోని రైతులందరికీ కూడా మేలు జరిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఎనీహౌ మీరు టెక్నాలజీని బాగానే సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడే జస్ట్ నౌ ఐ హావ్ సీన్, ఇంతకుముందు డ్రోన్ ద్వారా పెస్టిసైడ్స్ స్ప్రే చేసే వాళ్ళం, కానీ ఇప్పుడు డ్రోన్ ద్వారా మేము సీడ్లింగ్స్ కూడా ఇస్తాము, వేయచ్చు. ఇంకా దానివల్ల మంచి ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది. డ్రోన్స్ ద్వారా సీడ్స్ కూడా వేయగలిగితే కూలీలను
ఖర్చును కూడా తగ్గించుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుందని చెప్తున్నారు కనుక ఇలాంటి ఇంకా టెక్నాలజీని కూడా ఎంత వీలైతే అంత ఇంకా ఎంకరేజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. రైతు ఆదాయం రెట్టింపు కావాలని అందరూ నినాదాలు ఇస్తున్నాం, కానీ అది నినాదంగా కాకుండా నిజంగా కావాలి అన్నప్పుడు డెఫినెట్గా మెకనైజేషన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ మెకనైజేషన్లో మరి మనం కొంత సబ్సిడీ రూపంలో మనము ఆ ఎక్విప్మెంట్ను రైతులకు మనం పెద్ద ఎత్తున తక్కువ వడ్డీతో మన ఎఫ్పిఓల ద్వారా వాటిని అందుబాటులోకి తేగలిగితే, రైతు యొక్క ఖర్చును తగ్గించగలిగితే రైతు యొక్క ఆదాయం బాగా పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఈవెన్ దో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఉచిత కరెంట్ ఇస్తుంది, రైతు బంధు ఇస్తుంది, ఉచితంగా సాగునీరు ఇస్తుంది, ఉచితంగా మేము వారికి ఈవెన్ ట్రాక్టర్ల పన్ను రద్దు చేసినాం, ఇలా అనేక కార్యక్రమాలు చేసినా ఇంకా రైతుకు చేయవలసింది చాలా ఉందనే ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. అంటే ఆయన ఎంతసేపు రైతు కోణంలో ఆలోచిస్తుంటాడు. జనరల్గా ఏ నిర్ణయాలు తీసుకున్నా ఎప్పుడైనా మేము మాట్లాడితే ఒక ముఖ్యమంత్రిగా ఆలోచించే దానికంటే ఆయన ఒక రైతుగా ఆలోచిస్తాడు. ఈరోజు రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అంటే నాకు వారితో ఉన్న అనుబంధంతో చెప్తున్నాను. రాష్ట్రంలో ఆయన రవాణా శాఖ మంత్రిగా ఉండేవాడు, అప్పుడు ఆయన వ్యవసాయం చేసేవాడు. డిప్యూటీ స్పీకర్గా పనిచేసినారు, అప్పుడు ఆయన వ్యవసాయాన్ని కొనసాగించారు. కేంద్రంలో ఢిల్లీలో కార్మిక శాఖ మంత్రిగా ఉండేవారు. 15 రోజులకు ఒకసారి రాష్ట్రానికి వచ్చినా వ్యవసాయ పొలం దగ్గరికి వెళ్ళేవాడు, వ్యవసాయం కొనసాగించేవారు. ఈరోజు రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు, ఇప్పుడు వ్యవసాయం చేస్తూనే ఉంటాడు. అందువల్లనే ఆయన నిర్ణయాలు మీరు ఎప్పుడు చూసినా మా రివ్యూ మీటింగ్స్లో ఈ ఆల్వేస్ థింగ్స్ లైక్ ఎ ఫార్మర్ యాంగిల్లో ఆలోచించినప్పుడు యాజ్ అ చీఫ్ మినిస్టర్గా ఫార్మర్ ప్రో డెసిషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఈజ్ ఆల్వేస్ ఫార్మర్ ఫ్రెండ్లీ, హీ థింక్స్ లైక్ ఎ ఫార్మర్, హీ అడ్రసెస్ ద ఇష్యూస్ ఆఫ్ ఎ ఫార్మర్ యాజ్ ఎ చీఫ్ మినిస్టర్. సో అట్లా ఆయన ఒక ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న ఒక రైతు బిడ్డగా, ఒక రైతుగా, రైతు కోణంలో రైతుల యొక్క సమస్యలను ఆలోచించింది కనుకనే ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల్లో, వ్యవసాయ అభివృద్ధి రేట్లో దేశానికే తలమానికంగా ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం నిలిచింది. అట్లా మేము అందరి సహకారం కూడా తీసుకొని ముందుకు పోయినాం. మరి నాబార్డు కూడా బాగా చేస్తున్నారు, యు ఆర్ గివింగ్ లాట్ ఆఫ్ సపోర్ట్. మా మిషన్ భగీరథ డ్రింకింగ్ వాటర్లో కూడా మీరు యు ఆర్ అవర్ పార్ట్నర్. సో ఫ్యూచర్లో కూడా నా రిక్వెస్ట్ అలా ఈ టెక్నాలజీని ఇంక్రీజ్ చేయండి, మెకనైజేషన్ ఇంప్రూవ్ చేయండి, ఆయిల్ పామ్కు సపోర్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి. ఈ ఎఫ్పిఓస్ ద్వారా కూడా ఈ ఫార్మ్ మెకనైజేషన్ ఎంత వీలైతే అంత ఎంకరేజ్ చేయగలిగితే ఇంకా బెటర్ ప్రాస్పెక్ట్స్, బెటర్ రిజల్ట్స్ని మనందరం కూడా అచీవ్ చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. మరి క్రెడిట్ ప్లాన్ ప్రారంభం చేసుకున్న సందర్భంగా మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు, అభినందనలు తెలియజేస్తూ, బట్ ఎప్పుడైనా మేము వీఆర్ రెడీ టు టేక్ సజెషన్స్, వీఆర్ రెడీ టు వర్క్ టుగెదర్. సో ఎప్పుడైనా మా సుశీల గారితో కానీ అదర్ బ్యాంకర్స్తో కానీ మీ యొక్క సూచనలు సలహాలు ఉన్నా మాకు చెప్పండి. ఇంకా ఏదైనా బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ కోసం, బెటర్ ప్రోగ్రెస్ కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎప్పుడు కూడా సిద్ధంగానే ఉంటుంది. మీ ఆలోచనలు మాకు తెలియజేయండి, మీ సూచనలు ఏమైనా ఉంటే తెలియజేయండి, బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఉంటే మాకు చెప్పండి. అందరము కలిసి ఈ రాష్ట్రంలోని రైతు సంక్షేమం కోసం, రైతుల కోసం కలిసి పనిచేద్దామని చెప్పి మనవి చేసుకుంటూ అందరికీ ధన్యవాదాలు. Thank you very much, sir. Your inspiring words, encouragement and suggestion that will definitely take us to the new horizons of our pursuit to the commitment of rural prosperity. Thank you so much. Ladies and gentlemen, though we have loved to have our chief guest till the closure of the event, we all understand that he has bigger and greater roles and responsibilities to perform during the day. So with a little change in event, we'll go ahead with the felicitation of our chief guest and the dignitaries. May I now request our Chief General Manager, Srimati Sushila Chintala Madam, to felicitate the chief guest, Honorable Minister Shri T. Harish Rao Garu, with a shawl and a memento. Sir, you have curated this memento with lots of warmth as a charial painting. It's a small effort of NABARD for the survival of this art under my district, my project program.
May I now request Madam to felicitate Shri Somesh Kumar Garu, IAS and Chief Secretary to Government of Telangana. I request Madam to honor Shri K. Ramakrishna Rao Garu, presentation. Okay. So to continue the event, I would now request Shri R.I.A. Selvan, General Manager NABARD, to take us through the insights of the state focus paper and highlight the major issues regarding the state. Distinguished guests on the dais and partners and guests of the dais, good afternoon and warm welcome to the small